Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, alam niyo na pag-uusapan natin, Poco M4 Pro. Nakaka-launch lang just a few minutes ago. Well, hopefully umabot itong video ko. Pero kung hindi man or medyo late ako, well, pasensya na kasi late ko ding nagawa tong video na to. Kasi as much as I'd want to say na parang MKBHD na I've been using this for a few weeks now, hindi. Just a few days ago pa lang dumating tong Poco M4 Pro sa akin. Maraming salamat Shopee sa magandang delay. Salamat Shopee! Anyway, sa video na to, pag-usapan lang natin ang quick unboxing as well as my initial impressions, as in legit raw impressions dito sa phone na to, as well as a quick comparison sa predecessor niya, itong Poco M3 Pro. Nakakalabas lang actually just this year, last May. So tara, tingnan natin yan after this intro. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Na bago ko ituloy yung usapan natin, ito muna yung price reveal para sa Poco M4 Pro. So nakita nyo sa unboxing natin na meron siyang kasamang 33 watt fast charger. So yan yung isang lamang niya sa Poco M3 Pro. But meron pa tayong ibang difference dito sa phone na to. Pag-uusapan natin yan later on in the video. But for now, check out muna natin kung ano yung mga ports na nandito. So meron siyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB-C port, at isang down-firing speaker. Pero dual speakers to, meron din siyang isang speaker sa taas. And then sa right side, meron tayong power button na meron ding fingerprint scanner on top of it. And then volume rockers. And then sa top, meron tayong infrared blaster, noise cancelling microphone, and again, yung second of the two speakers. And then sa left side naman, meron tayong SIM card tray, which is a hybrid SIM card tray, which means pwedeng dual SIM or pwede ring single SIM plus a micro SD card. So that's good news para sa mga gumagamit ng micro SD card sa phone nila. So punta naman tayo sa back panel nito. Meron tayong plastic back panel. And then kung titingnan mo yung camera module niya, akala mo madami siyang cameras. But actually, dalawa lang yung camera nito. Meron tayong wide angle lens and ultra wide angle lens. Yung wide angle lens is 50 megapixels and then yung ultra wide niya is 8 megapixels. And then in comparison naman, itong Poco M3 Pro is merong 48 megapixels na main sensor and then two other cameras na 2 megapixels. Meron tayong macro and meron tayong depth sensor. So wala itong ultra wide na camera. And then sa harap naman ng dalawang phones na to, meron tayong Corning Gorilla Glass 3 protection. And then sa Poco M4 Pro, meron tayong 16 megapixel selfie camera. Poco M3 Pro, meron tayong 8 megapixel na selfie camera. And both of these phones can run at 90 Hz refresh rate. Okay, so next, pag-usapan naman natin yung software ng Poco M4 Pro versus the Poco M3 Pro. So yung Poco M4 Pro is running on Android 11 with MIUI 12.5. On the other hand, yung Poco M3 Pro is still running on MIUI 12.0. Wala pa rin 12.5 even after all these months. Now, performance-wise naman, meron tayong Dimensity 700 dito sa Poco M3 Pro. And sa Poco M4 Pro, meron tayong bagong Dimensity 810. Now, pagdating naman sa Antutu benchmark, makikita nyo na hindi nagkakalayo yung performance ng dalawa. Pareho silang nasa 300,000 range. Ang makikita nyo lang talaga na main difference between the two is yung CPU and yung GPU performance. So, syempre, lamang ang bagong Dimensity 810. Pero just a quick note guys, since hindi ko pa gaanong nagagamit itong Poco M4 Pro, hindi ko pa talaga sure kung gaano kaganda ito for your daily performance. So antayin niyo po yung full review ko kasi as I said,
initial impressions video lang po ang gagawin natin today. Moving on, pag-usapan naman natin yung display ng dalawang to. So pareho silang may 90Hz refresh rate, IPS LCD panel ito, Full HD, and then yung touch sampling rate ng Poco M3 Pro is 180Hz, which is improved slightly dito sa Poco M4 Pro na merong 240Hz touch sampling rate. Then, now mapapansin nyo sa side-by-side natin na parang mas maliwanag yung display ng Poco M3 Pro, which is kind of weird. Pero naalala ko kasi na hanggang 500 nits yung brightness ng Poco M3 Pro. Now, dito naman sa Poco M4 Pro nakalagay 450 nits. Pero I'm not sure na ganun kalaki dapat yung difference ng brightness when it comes to those measurements. Pero makikita nyo na medyo obvious dito sa video na to. Well, hopefully makita nyo. And then color-wise, parang mas maganda out of the box yung Poco M3 Pro. Yung nasa taas is Poco M3 Pro, and then yung nasa baba naman is Poco M4 Pro. What do you guys think? Let me know in the comments. Pagdating naman sa viewing angles, makikita nyo na pag nag-shift tayo ng angle, makikita nyo na parang may color shifting sa Poco M3 Pro na medyo weird kasi parang nagiging yellowish yung tint. Pero, I don't know, maybe mare-result pa yan in a future update. But overall, okay naman so far yung display ng Poco M4 Pro. It's just that mahalata mo lang talaga na brighter yung display ng Poco M3 Pro. So, kung naghanap ka na mas brighter display between the two, ayan na, alam nyo na yung sagot. Now, as for viewing experience naman, meron tayong widevine level 1 on both phones. And then, so far, na-test ko sa YouTube, for both phones is 1440p ang kaya nila na resolution na i-play. So, wala kang option for 4K resolution if manonood ka on YouTube, which is okay kasi maliit lang naman yung display, so it doesn't really matter. And as for the gaming test, hindi ko pa po natetest fully itong Poco M4 Pro, so wala pa po akong opinion dyan. Pero kung gusto nyo mapanood yung videos ko ng Poco M3 Pro for gaming and for overall use, panoorin nyo po yung link dyan sa Top Down Tech. Next naman, ito yung mga camera samples na nakuha ko on both phones para lang makita nyo side by side kung ano yung itsura ng mga samples from the Poco M4 Pro versus the Poco M3 Pro. There was a time I didn't have romance, but after I met you, I felt it was my chance. But nobody tells me good things about you, baby. I'm gonna stay right here, and I don't mean it. Now, as for the videos naman, wala pa tayong video samples for both phones. Pero kaya ng Poco M4 Pro ng 1080p, 60 frames per second. Whereas dito sa Poco M3 Pro, hanggang 30 frames per second lang po yung Full HD resolution na kaya niyang i-shoot. Now, next up is yung battery naman. Meron tayong 5,000 mAh on both phones, but meron tayong 33 watts fast charging sa Poco M4 Pro, and then sa Poco M3 Pro naman is 18 watts lang. So obviously, mas mabilis yung charging natin dito sa Poco M4 Pro. But as for battery efficiency, ito yung something na kailangan natin i-test muna para maibigay ko sa inyo yung actual battery experience. Alright, so I think dito na lang muna yung video natin dito tungkol sa Poco M4 Pro and sa pagkukumpara ko sa kanila ng Poco M3 Pro. Like I said, hindi ko pa gaanong natetesto and gusto ko pang masubukan lalo para maibigay ko sa inyo ang full thoughts ko on this phone. Anyway, just a general reminder lang, meron pa akong mga videos na bagong labas na pwede nyong panoorin tungkol sa Poco F3 na bagong colorway. Ililink ko po yan dyan para lang makita nyo kung gusto nyong piliin yung Poco F3, meron na po tayong mga bagong options sa colors. And then just a quick reminder lang din, meron tayong vouchers for the LAZADA and SHOPEE 11/11 sale. Ilalagay ko po yan dyan sa description box or maybe I can flash it here. And then just a final announcement guys, meron kaming live stream tomorrow, parang pre-11/11 na live stream sa Xiaomi official store global. So i-check out nyo lang yung Facebook page nila kasi I think mamimigay din ng vouchers si Xiaomi. So abangan nyo yan. And then yung links po ng Poco M4 Pro and Poco M3 Pro, ilalagay ko po dyan sa description box. And then ang maganda dyan, dahil may Poco M4 Pro na, ibig sabihin, baka magbaba ng presyo yung Poco M3 Pro. So better deal para sa inyo na naghahanap ng phone. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. And if you enjoyed this video and found it helpful, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Oh,
was a